Welcome, weegschaal mensen. Het is de maand van oktober en in de maand van oktober we hebben heel veel problemen voor jullie weegschaal. Dat komt op. Problematische situatie uit dood. Kom in de familie of iemand die is dicht bij jou wordt overlijden. In je huis, daar is de energie van nieuwe liefde, dus dat is zeer positief. Jonge mensen, je hebt problemen met authority. Jonge mensen hebben problemen met de steerperson en iemand in authority. Dus daar is some sort of problematieke situatie. Relatieproblemen thuis, de eind voor een Scorpion man. Probleem voor een Scorpion man. Mensen recognize wat een Scorpion man heeft gedaan. Dus als je bent in een relatie of je woont met een Scorpion of een maag, mensen al recognize wat is gebeurd. Het hele moment is hier en jullie weegschaal mensen blijven uit de buurt van een ram en een tweeling. Mensen krijgen inzicht over some sort of informatie dat een ram hebben, dat de informatie is corrupt. Dus some sort of communicatie krijgen jullie weegschaal om te weten dat een ram sprak de waarheid niet en een ram is niet eerlijk. Mensen krijgen inzicht over some sort of communicatie dat een ram hebben. Een ram is niet en spreekt de waarheid niet. De huis van de tweede huis van geld. De overheid pakt als steerperson. Mensen recognize wat, maar mensen recognize dat de steermensen sprak de waarheid niet. Jullie weegschaal mensen gaf op een steermensen. You recognize that a steerman had created some sort of a chaos of drama. Jullie weegschaal mensen blijft daaruit en gaf op een steerman voor iets wat hij of zij heeft gedaan. The eind voor a fish, grave of scorpion with some sort of a rise, some sort of a problematic situatie dat affect sommige van jullie weegschaal. Als sommige van jullie weegschaal was in some sort of a relatie met een fish, grave of scorpion. Ze auto reisdocument wordt gekend. Mensen recognize that a grave had a steer and a tweeling geholpen om some sort of a rijbewijs, a new start, some sort of a auto, iets mee te maken met reizen. Omdat ik ken een situatie waar buitenland de visgrave of scorpion wordt gepakt voor iets, oké? Mensen nou hebben een groot oog op een young crave person. Mensen nou recognize dat deze crave person kan een family lid of so creëer some sort of a chaos. Mensen hebben inzicht wat deze person heeft gedaan. Dus je ziet de eerste 4 huizen hebben mee te maken met corrupt data, informatie, communicatie dat was niet boven water, komt even uit. Mensen recognize dat een tweeling en een ram deed iets dat was niet boven water. Een tweeling kunnen worden ontslagen. Dat komt op. Problematische situatie thuis met een young fish, grave of scorpion persoon. Daar is chaos wat deze persoon hebben jullie weegschaal in gebruik. Mensen nou krijgen inzicht en recognize een Leo. There is iets in the house of a Leo. Sommige van jullie weegschaal behind some sort of a communicatie met een Leo. Communicatie tussen jullie weegschaal en een Leo. Je besluiten om de relatie of de communicatie te behinden. Het hele moment is here voor je vijand. Sommige van jullie have some sort of a relatieproblemen. Je zit heel veel verdriet met je relatie, met je huwelijk. Sommige van jullie dat is getrouwd met een ram. Deze ram kunnen informatie had gekregen over iets waar daar creëer problemen in je huwelijks of je relatie. Now there's some sort of
onderzoek is geplaatst op jullie weegschaal tussen de leeftijd van 18 en 45. Nou, jullie weegschaal kunnen hebben iets mee te maken met een problematieke situatie. Is het at work met some sort of a project of is het iets dat je zit aan te werken? Omdat de energie van liefde is daar. Maar de liefde is als if sommige van jullie gaf liefde aan iemand. En het is als if de liefde dat je gaf aan iemand is, there is some sort of a issue. En dit komt op als problemen met huwelijk samenleven, dat soort van situatie. Mensen nou conflicts, sommige van jullie krijgen conflicts met een scorpion, heel veel geld is vermist en als scorpion recognize dat jullie weegschaal heeft iets daarmee te maken. Some sort of a complicatie surrounding heel veel geld komt op tussen jullie weegschaal en een scorpion. Als we kijken in de huizen van de 9 huizen, een boodschap een man en zijn vrouw, some sort of a beoordeling come out als je ouders of familieleden, there is some sort of a beoordeling. Nou, een boodschap een man nou recognize wat zijn vrouw heeft gedaan. Dus some sort of a problematic complicatie over heel veel geld komt uit. Mensen ook krijgen inzicht en recognize dat data en informatie van een werk of een huis, zoals data of informatie van iemand, data en informatie was gespreid en de mensen recognize dat het komt van jullie weegschaal af. Hoe is dat gebeurd? Wat is dat gebeurd? This is de energie van de 9 van zware en there is a problematic situatie dat komt op met een tweeling met jullie weegschaal mensen. En de probleem is dat deze tweeling kunnen iets hebben gedaan dat was niet door de bocht. Either op werk of thuis. En doordat komt jullie in de problemen. In de huizen van de waterman. Some sort of a complicatie met geld. A corporation institution gaat een resolutie maken met some sort of a problemen surrounding geld. Dus een corporation institution gaat een resolution en gaat iemand helpen om geld terug te krijgen in some sort of a new contractual overeenkomst. In the house, the 12th house, the 12th house is karma. And an end for a corporation institution, an end for a Pisces person in a corporation institution. A corporation institution will recognize that a Pisces person is dead. And it is so it's as iemand manipuleert een situatie, ram manipuleert een situatie om te lijken dat een Pisces, een visperson was nog steeds leven. En mensen recognize dat deze ram heeft de data en informatie gestolen of access dus data en informatie. En mensen krijgen some sort of een inzicht. Dus in the energy van the 9th house, the 10th house, the 11th house en the 12th house, werksituatie en dat soort van dingen, mensen komt achter en de huge beoordeling. Dus de huis, de 9th house is van geluk, is zoiets als geluk is verspreiden, is zoiets als je geluk is in de waarde van weekends doordat een boodschapperpersoon, een boodschappervrouw is nou in heel veel problemen omdat mensen zien some sort of a samenwerking of een boodschapperperson en een maag en wat ze heeft gedaan. Dus die energy, environmental, mensen, zoals je hebt je eigen zaken, dat soort van dingen, is goed. Het krijgen, meer mensen, het wordt bekend, oké? Maar er is een vitamin weegschaal of tweeling person dat manipuleert een situatie en recognize dat deze persoon werkt samen met de tweeling om iets te doen dat was niet door de bocht. Dus deze persoon is nou in some sort of a problematic situatie. There is issues thuis met je partner, je vrienden, je kennissen. There is some sort of an issue. And
Het is zoiets als de issue dat komt op is in de relatie eerlijk. Mensen dat is getrouwd, mensen dat is in some sort of a relatie eerlijk. Daar, je beste huis is werk. Iets dat heeft mee te maken met de environment. Dat is de beste situatie, de tiende huis. En somehow, a tweeling op de workfloor wordt ontslagen. Dus is de negen van zware. En deze tweeling wordt ontslagen omdat het zoiets als iets komt uit waar communicatie, informatie, dat mensen krijgen om te horen. Recognize dat deze tweeling of documentatie en informatie dat was niet van ze of access some sort of informatie. Dus there is a huge verandering dat komt op voor jullie en als jullie had iemand in de ziekenhuis of zo, deze persoon gaat dood, some sort of an eind to some sort of a problematic situatie met de corporation institution nou komt tot een einde omdat mensen nou recognize dat evatemen mensen zat als steerperson te helpen en doordat kom so it's as a corporation behind iets dat was niet boven water. Communicatie over Alia komt en deze problematieke situatie zoals een waterman person co recognize wat gebeurt. Dus je ziet een eind. Heel veel communicatie komt en een eind is hier. En de eind is zoiets als een probleem wordt beëindigd. En daar is iets, some sort of a communicatie of data, dat een ram gaf een tweeling. Het komt nou uit. Je grootste vijand was een scorpion man. En deze scorpion man wordt gepakt. Dus in de eerste week luister, this is goed. This is the cijfer of the number 8, infinity. Luister, voor jezelf, oké? En onverwachte bezoeken komt thuis in deze maand. Dat is nummer 41. Dus some sort of a transition komt op met een onverwachte persoon. Rosie in de derde week. En Rosie heeft mee te maken met een visgreep of scorpion of een tweeling op de workfloor. Some sort of a new contractual overeenkomst komt in. Mensen nou recognize wat is gebeurd en wat is en hoe een situatie en this energy eind komt, some sort of a ruse, some sort of a miscommunicatie. Mensen nou komen en krijgen een inzicht hierover. Intentie is de energie van de laatste weken. En wanneer we krijgen energie van intentie, dus is nummer 22. Dat betekent dat je moet positief gaan nadenken over wat het is, wat je wil. En je moet creëren een nieuw start voor jezelf. Als we bekijken de huisproblemen met ram, Leo en boodschatten, touwmoment voor een ram. Leo persoon, some sort of inzicht is nou boven water gekomen en waterman nou krijgt inzicht over een Leo verdient. Onverwacht situatie waar je ouders of het is niet je ouders, het is een boodschappenvrouw, is nou in heel veel problemen. Als we bekijken de aardemensen, een stierman is nou onder de is een ziekte van some sort of a overheid institution, omdat die recognize dat de waterman had geholpen een stierman om iets te doen. Dus dat is die energy in je tweede huis. Dus ik heb een bankmanager of some sort of a zakenpersoon, some sort of a probleem surrounding geld. En deze persoon is onder de inzicht van een ogen op deze persoon. Dan zien wij de energie van emotie. En dus emotie is thuis. Sommige van jullie emotie thuis met je man thuis. Emotie op de workfloor met de scorpion. Een scorpion kunnen uit niks worden ontslagen. Oké. Als we bekijken situatie met te maken met werk en dat soort van ding.
een nieuwe resolutie komt op voor heel veel van jullie. De Seven van Pentacles hebben mee te maken met some sort of a project dat sommige van jullie werken aan met de visgrave of Scorpio. Dat komt tot een einde. Deze persoon en whatever deze persoon heeft gedaan, is zoals als die stop some sort of a project dat was aan het werken is. Soms it can iets wat je creëert voor jezelf. Als je bent een zelfstandig ondernemer, krijg je problemen met een buitenlander, visgrave of Scorpion. In your house is best wel goed, dus dat is positief voor de corporation institution, een positieve oplossing komt voor jullie. Dan, wanneer we kijken op de watermensen, dat is de crave, scorpion en de vismensen. Er is een problematic situatie en mensen zitten bekijken, ik crave. Deze crave of iets gedaan dat was niet door de bocht. Een scorpion is nou in heel veel financieel problematic situatie. En zoals jullie weegschaal en een scorpion is in klit met some sort of a financial situatie. A corporation now recognize that a fish person is dood. And it is so it says this corporation now come after and recognize that a fish person is dead. And it's so it says mensen create an illusion as if deze person leeft nog steeds en een eind komt daar. Ik hoop dat dit helpt. Namaste.